proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio 88.5 FM. Happy Sabbath! Meron ka na kayo kami sa kinagbuy-buy abaya Facebook Live. Agyaman tayo mananap kabsat kineapo Diyos ta. Tidati nga bundaway, may tultuloy tayo manan nga daw. Daydayawan itinagan na baba niti panangaramit tayo tidati nga programa ti AWR Bible Quiz. Kat awisan kayo mampay kakabsat nga agdumog tayo manan iti maysa panagkararag. Diyos mi ang managayat launay. Itatang aldaw mo ti nga nasantuan ama. Dawdawanan mi nasantuan presensya manan ako. Magiagdamanan kada kami iti namin sanpay. Iti panangaramid mi apo. Iti dahito nga programa mi itatang aldaw ti Sabado. Sabay ko maapo ta si Kati mani. Dad kada kami iti sirib panakaawat tapno ti kasta maansaran mi manan apo dagiti questions nga hosto pakawan namat apo tanyaman nga nagkurkurangan miken ka tapno maikariman na dagito nga dawat mi tinagad na po mesos dinawat mi amin dagitoy. Amen. This is your Adventist World Radio. Aramidin tayo manan kabsat at sapay ko matagdengeg tayo nga nalaing tapno ti kasta ma-perfect tayo manan dagiti questions nga dagiti questions nga maited kada tayo tatangal daw. Okay, mapantay nga rodon kabsat iti question number 1. The answers tayo kat duwalang kabsat fact or fiction pudno kadi wenno saan. Okay? Number 1. When Jesus was asked, "Which is the greatest commandment in the law?" He answered, "Love your neighbor as yourself." When Jesus was asked, "Which is the greatest commandment in the law?" He answered, "Love your neighbor as yourself." Idi dinamag da ni Jesus, anya kaday iti kadakalan, abilin itilintag. Kat insungbat na, ayatem ti kaarubam kas iti bagim. Idi dinamag da ni Jesus, anya kadi iti kadakalan abilin itilintag. Kat insungbat na, ayatem ti kaarubam kas iti bagim. Fact or fiction? Number 2. Okay, kasi true or false dito kabsat. The fact is true and the fiction is false. Okay, number 2. The Bible mentions that Job had brothers. The Bible mentions that Job has brothers. Ti Biblia saritaan na ani Job ket adan iti kakabsat a lalaki. Ti Biblia saritaan na ani Job ket adan iti kakabsat a lalaki. Fact or fiction? Okay, number 3. Adam and Eve heard God walking. Adam and Eve heard God walking. Ni Adan kini Eva ket nangagdan ni Jesus ang magmagna. Ni Adan kini Eva ket nangagda ani Jesus ket magmagna or di panagna ni Jesus. Okay. Fact or fiction? Pudno wenno saan? Okay, number 4. Job's suffering included having a bad breath. Job's suffering included having a bad breath. Kadagiti napadasan ni Job panubok kat kanayon na dato iti panagkaroon na iti bad breath.
Okay? Uno te, mading angot ti angis na. Okay? Kadagiti napadasan ni Job at tuok iti biyag, kat kanayon na dahito iti panagkaroon na iti bad breath. Fact or fiction? Pudno, wano, saan? Okay, number 5. At first, Jesus' family tried to stop his ministry and said he was crazy. At first, Jesus' family tried to stop his ministry and said he was crazy. Idi damo, ti pamilya ni Jesus kat pinadas da nga pagsardengan isu na iti trabaho misyonero na kat imbaga da kenkuala nga awanan ito usto nga panagpanpanunot na. Idi damo, ti pamilya ni Jesus kat pinadas da nga pagsardengan isu na iti trabaho misyonero na kat imbagada kenkuala nga awanen isuna iti husto nga pinagpanpanunot na. Okay, fact or fiction? Pudno, wano, saan? Okay, number 6. Jesus would sometimes spit as part of his healing miracles. Jesus would sometimes spit as part of his healing miracles. Maminsan, na Jesus kat agtupra. Okay? Kaspasat iti panagagas na. Okay? Maminsan, na Jesus kat agtupra. Okay? Usaron na di tupra na, kas parte iti panangagas na. Fact or fiction? Pudno, wano, saan? Okay, for number 7. Peter was rescued from prison by an angel. Peter was rescued from prison by an angel. Ni Pedro, kat na insalakan ti maysang anghel manipod iti pagbaludan. Ni Pedro, kat insalakan iti maysang anghel iti pagbaludan. Fact or fiction? Pudno, wano, saan? Okay, for number 8. Cain, Abel, and Shem were the 3 sons of Adam and Eve listed in the Bible. Cain, Abel, and Shem were the 3 sons of Adam and Eve listed in the Bible. Ni Cain, Abel, ken Shem, kadagiti talo nga anak alalaki ni Adan ken Eva nga naisurat iti Biblia. Na Cain, Abel, ken Shem, kadagiti talo nga anak alalaki ni Adan ken Eva ana isurat iti Biblia. Fact or fiction? Pudno, wano, saan? Question number 9. Proverbs is the longest book in the Bible. Proverbs is the longest book in the Bible. Ti libro iti proverbio ket isu ti kaatidugan a libro iti Biblia. Ti libro ti proverbio ket isu ti kaatidugan a libro iti Biblia. Fact or fiction? True or false? Pudno, wano, saan? Okay, and for the last question, number 10. Jesus was baptized at Jordan River. Jesus was baptized at Jordan River. Ni Jesus kat nabautisaran ijay karayan ti Jordan. Ni Jesus kat nabautisaran ijay karayan iti Jordan. Fact or fiction? Pudno, wano, saan? Okay, pencils up. Let's go to the answers, kabisat. Mapantayan ka na giti sungbat. For number 1. When Jesus was asked which is the greatest commandment in the law, he answered, love your neighbor as yourself. Tisungbat na kabsat ket fiction. Haan nga pudno, false. Apay, the greatest gift, kuna nakabsat iti Matthew verses 35 to 39, the greatest is love the Lord your God. O tumuna kakabsat, love the Lord your God, ket maikadwala ang iti love your neighbor. So the answer for number 1 is fiction. Number 2. The Bible mentions that Job had brothers.
fact. Kabsat, uno pudno. Nga na-mention iti Biblia, nga ni Job kat adaan isuna iti kabsat a lalaki. No, basaan tayo kakabsat iti Job 19 verse 13, kuna na jay, he has removed my brothers from me. Kuna na kabsat. Okay? So, the answer is fact, kuno pudno. Okay, number 3. Adam and Eve heard God walking. Okay, the answer is fact, kuno pudno. Kuna nakabsat, Genesis chapter 3 verse 8, and they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. Kuna nakabsat ulitak, nga masarakan ijay, Genesis chapter 3 verse 8. So the answer for number 3 is fact or true. Number 4. God's suffering included having a bad breath. Okay, the answer is fact. Puno kakabsat. Okay, mabasa tayo di Job chapter 19 verse 17 kuna na, my breath is offensive to my wife. Kuna na kabsat iso kasali iti panagkaroon na ti bad breath kabsat iti panagtuok na. Okay, so the answer is fact for question number 4. Number 5. At first, Jesus' family tried to stop his ministry and said he was crazy. The answer is fact. Okay, or true. Kung nakabsat iti Mark 3 verse 21. Ulitek, Mark 3 verse 21. When his family heard about this, they went to take charge of him, for they said he is out of his mind. Kung nakabsat ulitek, Mark 3 verse 21. So the answer for question number 5 is fact or true. Okay, number 6. Jesus would sometimes spit as part of his healing miracles. Jesus would sometimes spit as part of his healing miracles. The answer is fact or true. Masarakan ka kapsa J. Mark chapter 7 verse 33, chapter 8 verse 23, and in John chapter 9 verse 6. Nakabasan no duman no mga gas na Jesus ket agtupra, and then usaran na dayjay kas parte iti panangagas na. Okay? For question number 7. Peter was rescued from prison by an angel. When kakabsat, the answer is fact or true. Mabasa tayo kakabsat dito ijay Acts chapter 12. Bono Aramid chapter 12. Ijay kakabsat nga ni Peter, may makita tayo nga ni Peter kota na isalakan manipod di pagbaludan babay niti may sanga anghel. Okay? For question number 8. Cain, Abel, and Shem were the three sons of Adam and Eve listed in the Bible. So the answer is fiction, false. Apay kakabsat nga false because it's not Shem. Ti kakabsat ti anak na nga nailista iji Biblia kat iso ni Cain, Abel, and Seth. Okay? Cain, Abel, and Seth, not Shem. Okay, kakabsat? And for question number 9, Proverbs is the longest book in the Bible. The answer is fiction, false. Why? Apay nga fiction kabsat? It's not the Proverbs. Nudikat iti libro iti Psalms. Uno, Salmo. Kabsat ti Psalms kat adan iti, uno ti Salmo kat adan iti 150 chapters. Okay? Samantalang iti Proverbs kat adan lang iti 31 chapters. So, litek ti Salmo or Psalms kat adan iti 150 chapters, while Proverbs has only 31 chapters. Okay? And for the last question, Jesus was baptized at Jordan River. The answer is fact or true. Mabasa tayo kakabsat iti Matthew chapter 3 verse 13. Okay? So the answer for number 10 is fact. Uno true kabsat pudno.
Okay, di taman nga ro din kami sa naglipasan. Iti programa tayo or ti quiz tayo tatanga Sabado kat pa-check kakabsat nga awan iti na 0 or nakaala iti nabababangam 6. Pa-check nga na nga to amin iti naala tayo tatat Sabado tadag ito nga questions kakabsat kat i-refresh na lang dati agiti panpanunot tayo. Okay, palagip na laang dagiti nabasbasa tayo na maamuan tayo iti naglabas kin dagiti mabasbasa tayo iti agdama. Okay, no adaman ka sa dagiti wrong tayo, dagiti mistake tayo kat pa-check nga mainayon daytoy iti amo tayo kakabsat. Okay, tapati siya kakabsat nga mismo iti bagay kat no agar-arami dakit ti daytoy kadagiti questions kat manaynayunan kakabsat ti panaka amo. Kat sakbaya karod nga agpakada kabsat, kat awisan kayo mampay nga agdumog tayo mampay manan iti panagkararag. Amami nga managayat unay, agyaman kami manan apo iti panakiaddam kada kami, iti daytoy nga aldaw, iti panangaramid mi iti daytoy nga programa mi. Sapay ko mga ama tasikati makiadda kada kami, mangsalwad kada kami manipod apo iti kinadakas iti daytoy nga lubong. Ket ayat mo ko mga ama ti ag-ari iti paspuso ken panunot mi tapno makita ko maapo ni Kristo kadagiti panagbiag mi. Daytoy manan ama iti dawat mi iti nagan ni Apo mga Jesus. Amen. Katinakagarod agpakadan kabsat, syakti kabsat yung manan. Blessed Dias Hope, kat kaduak dito iti Master Control tayo, ni Pastor Arman Samihon, kat awawisan kayo manan kabsat nga, subaybayan nyo pa iti sumarsaruno nga programa, iti dahito yung istasyon tayo, Adventist World Radio, Ilocos Sur. Ti Diyos ti makiadamin kada tayo kabsat. This is your Adventist World Radio.